Good afternoon, everyone. Acha. In today's class, I will be discussing a few suggestions pertaining to your upcoming internal examinations on the 26th of February, which is a Friday, তাই তো? তাহলে আজকের ক্লাসে আমরা ENVS ইন্টারনাল এক্সামিনেশন রিলেটেড কয়েকটা সাজেশনস কিছু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স আমরা ডিসকাস করব যেটা তোমাদের ইন্টারনাল এক্সামিনেশনে 26th এ কাজে লাগবে। And acha. So I'll be first requesting you to take down a few dates. প্রথমে কয়েকটা important environmental days লিখে নাও। So write down the name of the topic, days of environmental significance. Write down the name of the topic, days of environmental significance. ठीक है? Write down days of environmental significance. প্রথমে লেখো, ফার্স্ট রাইট ডাউন, প্রথমে লেখো ওয়ার্ল্ড ফরেস্ট ডে। ওয়ার্ল্ড ফরেস্ট ডে, দ্যাট ইজ মার্চ 21। ওয়ার্ল্ড ফরেস্ট ডে, দ্যাট ইজ মার্চ 21। ঠিক আছে, ওয়ার্ল্ড ফরেস্ট ডে হচ্ছে মার্চ 21। সো প্লিজ টেক আ নোট অফ ইট, ওয়ার্ল্ড ফরেস্ট ডে ইজ মার্চ 21। দেন রাইট ডাউন, ওয়ার্ল্ড ডে ফর ওয়াটার। ওয়ার্ল্ড ডে ফর ওয়াটার, বা যাকে আমরা বাংলায় বলছি তোমার বিশ্ব জল দিবস। যাকে আমরা বাংলায় বলছি বিশ্ব জল দিবস, ওয়ার্ল্ড ডে ফর ওয়াটার, দ্যাট ইজ মার্চ 22। ওয়ার্ল্ড ডে ফর ওয়াটার, দ্যাট ইজ মার্চ 22। দেন রাইট ডাউন ওয়ার্ল্ড মিটিওরোলজিক্যাল ডে। World Meteorological Day, that is March 23। World Meteorological Day, that is March 23। যারা বাংলায় লিখছো, বিশ্ব আবহাওয়া দিবস, মার্চ 23। World Meteorological Day, March 23। ठीक है? Then write down World Health Day। World Health Day, that is April 7th। That is April 7th, World Health Day, that is April 7th। যারা বাংলায় লিখছো, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস, এপ্রিল 7th। ঠিক আছে, তারপর লেখো, দেন রাইট ডাউন আর্থ ডে। আর্থ ডে, that is April 22। আর্থ ডে, that is April 22। যারা বাংলায় লিখছো লিখে নাও বসুন্ধরা দিবস, এপ্রিল 22। বসুন্ধরা দিবস, এপ্রিল 22। ঠিক আছে, দেন রাইট ডাউন ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে। ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে, জুন 5। ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে, জুন 5। যারা বাংলায় লিখছো বিশ্ব পরিবেশ দিবস, 5ই জুন। বিশ্ব পরিবেশ দিবস, 5ই জুন। দেন রাইট ডাউন ওয়ার্ল্ড পপুলেশন ডে। দেন রাইট ডাউন ওয়ার্ল্ড পপুলেশন ডে, জুলাই 11। ওয়ার্ল্ড পপুলেশন ডে, জুলাই 11। যারা বাংলায় লিখছো বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস, জুলাই 11। বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস, জুলাই 11। দেন রাইট ডাউন
World Ozone Day. World Ozone Day. September 16. World Ozone Day. September 16. ঠিক আছে, যারা বাংলায় লিখছো, বিশ্ব ওজন দিবস। বিশ্ব ওজন দিবস 16ই সেপ্টেম্বর। বিশ্ব ওজন দিবস 16ই সেপ্টেম্বর। আচ্ছা, দেন রাইট ডাউন ওয়ার্ল্ড এইডস ডে। ওয়ার্ল্ড এইডস ডে 1st ডিসেম্বর। ওয়ার্ল্ড এইডস ডে 1st ডিসেম্বর। যারা বাংলায় লিখছো, বিশ্ব এইডস দিবস 1লা ডিসেম্বর। বিশ্ব এইডস দিবস 1লা ডিসেম্বর। ঠিক আছে, আমি আরেকবার ডেটস গুলো বলছি, নোট করে নাও। আরেকবার ডেটস গুলো বলছি, তোমরা নোট করে নাও। ওয়ার্ল্ড ফরেস্ট ডে মার্চ 21। বাংলায় বিশ্ব অরণ্য দিবস মার্চ 21। ঠিক আছে, তারপরে ওয়ার্ল্ড ডে ফর ওয়াটার মার্চ 22, বিশ্ব জল দিবস। তারপর ওয়ার্ল্ড মিটিওরোলজিক্যাল ডে মার্চ 23, বিশ্ব আবহাওয়া দিবস। তারপর ওয়ার্ল্ড হেলথ ডে এপ্রিল 7। ওয়ার্ল্ড হেলথ ডে এপ্রিল 7, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। তারপর আর্থ ডে এপ্রিল 22। আর্থ ডে এপ্রিল 22, বাংলায় লিখছিলে বসুন্ধরা দিবস। তারপর ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে জুন 5। ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে জুন 5, বিশ্ব পরিবেশ দিবস। ঠিক আছে, তারপর ওয়ার্ল্ড পপুলেশন ডে জুলাই 11। ওয়ার্ল্ড পপুলেশন ডে জুলাই 11, বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস 11ই জুলাই। তারপর ওয়ার্ল্ড ওজন ডে সেপ্টেম্বর 16। ওয়ার্ল্ড ওজন ডে সেপ্টেম্বর 16, বিশ্ব ওজন দিবস 16ই সেপ্টেম্বর। বিশ্ব ওজন দিবস 16ই সেপ্টেম্বর। and the last one, world AIDS day 1st ডিসেম্বর। ওয়ার্ল্ড এইডস ডে 1st ডিসেম্বর, বিশ্ব এইডস দিবস 1লা ডিসেম্বর। ঠিক আছে, then you will be noting down some important laws. Then you will be noting down some important laws pertaining to the environment. Then you will note down some important laws pertaining to the environment. আচ্ছা, ফার্স্টে লেখো, first write down the air Prevention and Control of Pollution Act. The Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. The Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. ঠিক আছে, so you must remember the name of the law and the year in which it was promulgated. So in which year was the Air Act promulgated? It was promulgated in the year 1981. বাংলায় আমরা এটাকে বলে থাকি বায়ু দূষণ নিবারণ আইন 1981। আমরা বাংলায় এটাকে বলে থাকি বায়ু দূষণ নিবারণ আইন 1981। then write down the water Prevention and Control of Pollution Act 1974. The Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. ঠিক আছে,
বাংলা যারা লিখছো, জল প্রতিরোধ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন। জল ব্র্যাকেটের মধ্যে প্রতিরোধ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন 1974। দ্য ওয়াটার प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। ठीक है, then write down wildlife protection act 1972। wildlife protection act 1972 বাংলাতে বন্য প্রাণী সুরক্ষা আইন 1972। বন্য প্রাণী সুরক্ষা আইন 1972। ঠিক আছে, then write down the forest conservation act 1980। the forest conservation act 1980। যারা বাংলায় লিখছো, অরণ্য সংরক্ষণ আইন 1980। অরণ্য সংরক্ষণ আইন 1980। আচ্ছা, নেক্সট write down the environment protection act 1986। the environment protection act 1986। যারা বাংলায় লিখছো, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন 1986। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন 1986। ঠিক আছে, ওকে, I am repeating the acts once again, so please check. The Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, the Wildlife Protection Act 1972, the Forest Conservation Act 1980, and the Environment Protection Act 1986. Now please remember the names of these acts along with the dates in which the act was promulgated. তাহলে আমরা মনে রাখবো কি, আইনটির নাম এবং কোন সালে আইনটি প্রণীত হয়েছিল, এই দুটি বিষয় আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। Okay, now I will be discussing some very important questions pertaining to your internal examinations. আচ্ছা, তোমরা do you know the date of your internal examinations? I think you have got the notice from your friends. আমাকে একবার কনফার্ম করো, do you know the date of your internal examinations? কবে আছে internal examination? When is your internal examination? Just type it. কবে আছে বলো? 26th February. Okay, at what time? কটার সময় আছে? 8 PM. Very good. Okay, now you will be spreading this information to your friends that your internal examination is on the 26th February 8 PM. আমি গুগল ফর্মের লিঙ্ক তোমাদের এক্সামের ঠিক আগে প্রোভাইড করব। You will be filling up the Google forms and submitting it. Okay, আচ্ছা, now I'll be discussing some very important questions for your internal examinations. Now remember, these questions, they will be in English. The questions will be in English. It was not possible for us to frame the questions in Bengali via Google Form, so we have made the questions in English. Acha, so I'll be asking you the questions and let me see if you can answer. So if you know the answer, you will be typing it in the chat box. Okay, acha, the word environment has been coined from which French word? The word environment has been coined from which French word? If you know the answer, please type. Environ or environner?
It's not environ, it's environner. Okay, the word environment has been coined from the French word environner. তাহলে আমি স্পেলিংটা বলে দিচ্ছি, আই এম রাইট টেলিং ইউ দ্য স্পেলিং অফ environner, ENVIRONNER, ENVIRONNER. So the word environment has been coined from the French word environner. মনে থাকবে? So please remember, it's not environ, rather it's environner. It's environner. Okay. Next, World Ozone Day is celebrated when? When is the World Ozone Day celebrated? Tell me, when is the World Ozone Day celebrated? Bolo? September 16th. Very good. Okay. So please remember, World Ozone Day is celebrated on the 16th of September. It is celebrated on the 16th of September. Okay. Now, very good. 16th of September. Now, third one. Sacred groves are associated with the conservation of which resource? Sacred groves are associated with the conservation of which resource? Very good, forest resource. Very good. Sacred groves are associated with the conservation of forest resource. So please note down the questions along with the answers. সবাই questions গুলো নোট করো answer সমেত. It is not possible for me to provide a PDF version of it. আমি অনলাইন ডিসকাস করে দিচ্ছি। I'll be uploading the video in the YouTube, on my YouTube channel. You will be sharing the link of the video with your as many friends as you can. তাহলে আমি থার্ড কোয়েশ্চেনটা আরেকবার রিপিট করছি। I'm repeating the third question. Sacred groves are associated with forest conservation. Sacred groves are associated with forest conservation. Okay. Now, the Water Prevention and Control of Pollution Act came into force in which year? The Water Prevention and Control of Pollution Act came into force in which year? Please type the answer 1974. Very good. So please learn up this name of the year. Okay. Then the Water Prevention and Control of Pollution Act came into force in the year 1974. Okay. Next, number 5. The geological units that store and transmit groundwater are called what? The geological units that store and transmit groundwater are called what? No, it's not reservoir, it's aquifer. Very good, Rajdeep Mitro, aquifer. The geological units that store and transmit groundwater are called aquifer. Nothing to be sorry. You can always learn. The geological units that store and transmit groundwater are called aquifer. Okay. I hope you are taking down the questions along with the answers. Acha, then number 6. Yes, aquifer. Number 6. The environment created by human traditions, culture, laws and ethics is called dash. The environment created by human traditions, culture, laws and ethics is called social environment. Very good, Angshuman Pal. Very good, social environment. The environment created by human traditions, culture, laws and ethics is called social environment. Is called social environment. Okay. Next question. Next question. The absence of one or a few types of nutrients in the diet leads to which disease? The absence of one or a few types of nutrients in the diet
leads to which disease? Malnutrition. Sariya Amrin, very good. Malnutrition. The absence of one or a few types of nutrients in the diet leads to malnutrition. So please note it down. Absence of one or a few types of nutrients in the diet leads to malnutrition. ठीक है? Okay, coming down to the next question. Coming down to the next question. Reservoir-induced seismicity is associated with what? Reservoir-induced seismicity is associated with what? Anyone? Large dams, very good. Shreyas Bhattacharya, large dams. Very good, large dams. Reservoir-induced seismicity is associated with large dams. So please take down the question along with the answer. Reservoir-induced seismicity is associated with large dams. Okay? Then, next question. Gasohol is a mixture of dash and dash. Gasohol is a mixture of dash and dash. Anyone? Gasohol is a mixture of dash and dash. Anyone? No, it's not petrol and ethanol. We don't call it petrol. We call it what? No, no. You have to give me the correct answer. Gasohol is a mixture of dash and dash. Gasoline and ethanol. So please remember that gasohol is a mixture of gasoline and ethanol. So please note down the question along with the answer. Gasohol is a mixture of gasoline and ethanol. Okay? Coming down to the next question. Coming down to the next question. The disease silicosis is associated with which industry? The disease silicosis is associated with which industry? Anyone? No? You cannot say mining. You cannot say mining. Okay, I will give you a few choices. I will give you a few choices. The disease silicosis is associated with option A, coal mines, option B, asbestos industry, option C, sand, option D, none of the above. The disease silicosis is associated with sand. Very good. It's associated with sand. The disease silicosis is associated with sand. Remember that. So those who are engaged in the sand lifting industry, loading of sand, unloading of sand, they often suffer from a lung disease, a pulmonary disease from the silica of sand, which is called as silicosis, which is called as silicosis. So I will repeat the questions now very rapidly. So please pay careful attention. The word environment has been coined from the French word environner, ENVIRO, ठीक है. Then World Ozone Day is celebrated on 16th September. Okay. Then sacred groves are associated with forest conservation. Then the Water Prevention and Control of Pollution Act came into force in the year 1974. Then the geological units that store and transmit groundwater are called aquifers. Then the environment created by human traditions, culture, laws, and ethics is called
social environment, then absence of one or a few types of nutrients in the diet leads to malnutrition. Absence of one or a few types of nutrients in the diet leads to malnutrition. Then reservoir induced seismicity is associated with large dams. Then gasohol is a mixture of gasoline and ethanol. Gasohol is a mixture of gasoline and ethanol. Then silicosis is associated with sand. Silicosis is associated with sand. ठीक है? Okay. Now let us look into a few more questions. Let us look into a few more questions. Okay. Tell me, World Population Day is observed on World Population Day is observed on July 11th or 11th of July. Very good. World Population Day is observed on July 11th. Okay. Okay. Then the Forest Conservation Act came into force in which year? The Forest Conservation Act came into force in which year? Okay, 1980. Very good. The Forest Conservation Act came into force in the year 1980. So please note down. The Forest Conservation Act came into force in the year 1980. Okay. Next. Next. Anthracosis is associated with Anthracosis is associated with option A, coal mines, option B, asbestos industry, option C, sand, option D, none of the above. Coal mines, very good. Now, not asbestos industry. Asbestos industry causes the disease asbestosis. So it is the disease anthracosis is associated with coal mines. So I am repeating the question and the answer. Anthracosis is associated with coal mines. Okay. So I am repeating the questions again. World Population Day is observed on the 11th of July. World Population Day is observed on the 11th of July. Then the Forest Conservation Act came into force in the year 1980. The Forest Conservation Act came into force in the year 1980. Then anthracosis is associated with coal mines. Anthracosis is associated with coal mines. Okay. Then let me see if we will be discussing a few more questions. We'll be discussing a few more. Okay. Just a second. Okay. World Water Day is observed on World Water Day is observed on 22nd March. Very good. Very good. World Water Day is observed on 22nd March. Then note down the next question. The Air Prevention and Control of Pollution Act came into force in which year? Very good, 1981. The Air Prevention and Control of Pollution Act came into force in the year 1981. Okay. Then,
Okay, that's all. That's all. So the Air Prevention of Control of Pollution Act came into force in the year 1981, and then you have World Water Day is celebrated on 22nd of March. So World Water Day celebrated on 22nd of March, and the Air Prevention of Control of Pollution Act came into force in the year 1981. So these were a few model questions which you may expect in your examinations. এই প্রশ্নগুলো পরীক্ষাতে আসতে পারে. Apart from that, I have given you a few more dates, so please keep those dates in mind. Apart from that, I have given you a few laws along with the dates of their promulgation. You will be keeping them in mind too. আচ্ছা আচ্ছা এইবারে আমি একটা কথা বলে নিই যে your examination is on the 26th of February commencing at 8 p.m. I'll be providing you with the link uh, just maybe around 10 minutes prior to the commencement of your examination, and you will get half an hour time. You will get half an hour time to fill up the forms. All the questions are MCQ types. There is no need to write. You will carefully fill up the form. You will be filling up your name, your registration number, your departments, your shift. Don't forget to do these things, your department, your shift, and then you will be answering the questions, and ultimately you will be submitting it. And remember, every part of this form is important. Every part of this form is important. ঠিক আছে, so don't skip any part. If you skip a part, the form will not be submitted. যদি তোমরা কোনো পার্ট ছেড়ে দাও, সাপোজ ধরো কেউ নিজের নাম লিখলো না, বা তুমি কোনো একটা কোয়েশ্চেন মিস করে যাচ্ছ, তাহলে কিন্তু ফর্মটা সাবমিট হবে না। whether you know the answer or not, you have to click upon an answer. So I don't know the answer, I will not be answering that. No, there are no negative marks, so freely answer. And acha link ta, the link I'll be sharing with your HODs. The link I'll be sharing with your HODs, and your HODs will be sharing the link in your respective class groups. Okay, so from there you will be getting the link, and accordingly you will be providing the answer. Acha, if you have any other queries or doubts, please ask me. If you have any other queries or doubts, যদি আর কারোর কোনো ডাউটস থাকে বলো. If you have any doubts pertaining to the internal examinations, please ask me now. আচ্ছা, আর একটা কথা বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ, গুগল ফর্মেই কোয়েশ্চেন থাকবে. all the questions will be inside the Google form. ওকে, টাইম ইনক্রিজ করার দরকার নেই, হাফ অ্যান আওয়ার ইজ এনাফ টাইম. তোমার করতে এটা হার্ডলি 2 মিনিট লাগবে. ইউ উইল টেক হার্ডলি 2 মিনিটস. তোমাদের তো কোনো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ নেই, অ্যাকচুয়ালি সায়েন্স সেকশনের কোনো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ নেই. Even if you have missed the first few questions, doesn't matter, I'll be uploading this recorded video shortly in my YouTube channel. Definitely all of you listen to the video and share the video among your friends. The video itself is the suggestion to your internal paper. The video itself is the suggestion to your internal paper. So study the first 2 chapters, listen to this video very carefully, and whatever dates I have given you, whatever laws I have given you, go through them carefully. Acha, in the Google form, if you make a mistake, you cannot make a mistake in the Google form. It's not possible. The only mistake you can make is with your registration number. So be very careful while typing your registration number. রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা কেয়ারফুলি টাইপ করবে, আদারওয়াইজ মিস্টেক হওয়ার কোনো চান্স নেই. সবই তো ড্রপ ডাউন মেনু আছে, আর তোমার এমসিকিউ টাইপস আছে, মিস্টেক করার কোনো ব্যাপার নেই. দ্য অনলি মিস্টেক উইচ ইউ ক্যান মেক ইজ while টাইপিং your registration number. অ্যান্ড আরেকটা জিনিস বলে দিই, বি ভেরি কেয়ারফুল টু টাইপ your email ID. ডেফিনেটলি টাইপ your correct email ID. তুমি যদি তোমার ইমেল আইডি কারেক্ট টাইপ না করো, your response will not be recorded. So be very sure of your email ID. Don't give others email ID.
it is not a fun examination. The same marks will be directly uploaded to the university. ठीक है? Hmm. The same marks will be directly uploaded to the university. So please fill up your forms carefully. Fill up your name, email IDs very carefully. Be very careful while filling up your registration numbers, your university registration numbers. Be very careful while selecting your department. Since you are all BSc honors students, you will be clicking on BSc honors. All are there in the form itself, so you should not make a mistake. And while giving your examinations, if you have a problem, give me a call. আমার phone number তো সবার কাছে আছে. uh, give me a call if you have any problems while giving the examination. ঠিক আছে? আচ্ছা, আমি একটা নোটিশ, I will be providing a notice to your HODs very shortly, and carefully listen to this video. I'll be uploading it very shortly, and share this video among your friends. Okay, তাহলে in today's class I am not beginning with anything new because you have your upcoming examinations. আচ্ছা, আমার ফোন নাম্বারটা আমি দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা লিখে নাও 9749220683. This is my contact number. Okay, সবাই মিলে কল করো না, don't unnecessarily call me because I have more than 2000 students. So only if you face a problem, call me. Otherwise there is no need. You should not face a problem. Google form link আমি দিয়ে দেবো পরীক্ষার আগে. I'll provide you with the Google form link, don't worry. আমি তোমাদের HODs দের provide করে দেবো, and the HODs will be sharing it in your respective groups, and accordingly you will be giving your examinations. Okay, ठीक है? Any other doubts? Otherwise I will be ending the class and uploading the video. Okay then, thank you. And carefully go through the questions. Carefully go through the questions. You will not face any problems, don't worry. You will not face any problems. ठीक है, don't worry. Okay then, I am ending the class. Okay, thank you.